Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au debrief aujourd'hui. Je m'appelle Isabel Cubides et dans la session nous avons discuté du préambule du traité, de l'article 1 sur les définitions, l'article 2 sur les objectifs et l'article 3 sur l'étendue du traité. Et les États ont commencé à engager dans des discussions concrètes avec des propositions intéressantes. Parfois, ils ont voulu affaiblir les contenus du traité, mais certaines délégations ont sorti des interventions pour défendre les droits, la mention des défenseurs, ainsi que les instruments et les éléments pour la protection des droits des femmes et des victimes affectées par les violations des entreprises. Manja, would you like to share some of your impressions about the session? Yeah, so I'm Manja. I'm from the Philippines, from the Indigenous Peoples' Rights International. So in addition to what Maria Isabel said, what strikes me today from the discussions are the very negative statements of Brazil, because they wanted to delete, for example, the reference to ILO 190 in the preamble. They wanted to delete references to non-binding instruments like human rights resolutions also in the preamble. And in the definitions, they wanted to delete collective as victims. They're saying that only individuals can be victims, and they also wanted to delete omissions under the definition of human rights abuses, saying that only actions and not omissions can be done. What is another striking comment from the states is that of the United States, who said that they will not be engaging in this in the textual provisions, but instead they still talked about the preamble, especially in relation to the right to safe and clean, sustainable environment, because she said that there is no legal basis in international law, which is of course very wrong. On the other hand, there has been very positive comments, especially from Palestine and Cameroon and others, especially Palestine. She made a lot of positive comments or proposals to the text. There was the proposal to include the UN Declaration of the Rights of Peasants. I think this came from South Africa, but it was supported by other states as well. There was also the proposal in the preamble to include environmental treaties like the UNFCCC, the CBD and all. And Cameroon came up with the proposal to include in the preamble the primacy of human rights. So there has been some, although Brazil came up with so many negative proposals, there was more opposition to the proposals that was made by Brazil. What do you think, Ale? Sí, gracias. Yo soy Alejandra Scampini, soy de Poder, de Uruguay, y lo que puedo compartir es un poco la reflexión siendo de América Latina, ¿sí? Hoy fue un día muy intenso, donde temas que son estructurales y centrales para nosotros, desde el punto de vista de la igualdad de género, de lenguaje sobre personas defensoras de derechos humanos, también la reiteración de la muy reciente resolución sobre el medio ambiente sano, seguro y limpio. Desde la región creo que esos son mensajes positivos, a pesar de la oposición de Brasil y de algunos otros estados. Es positivo ver que el trabajo que la sociedad civil ha hecho durante tantos años para llegar hoy a este espacio de negociación está dando frutos. Es preocupante también que lo que tiene que ver con el alcance o algunas referencias a víctimas, obligaciones versus reparaciones, pueden ser formas de retroceder en algunas cuestiones que parecían saldadas, pero creo que este es el escenario que queríamos llegar como sociedad civil. Queríamos llegar a este punto con una negociación, artículo por artículo. Nos queda mucho camino para recorrer en la semana, pero está claro las voces que se pronuncian a favor
de un tratado vinculante con enfoque en transnacionales, pero también con otras empresas, y aquellos estados o grupos que continuamente hacen referencia a que este no es necesario y que ya existen provisiones nacionales. De mi parte me queda mucha expectativa, sobre todo mañana tendremos reuniones con los estados de América Latina y esperamos establecer un camino de participación y de negociación en vista a la sesión que viene. What do you think, Manja and María Isabel? What's next? Certainement, le défi aujourd'hui que les États sont à table, ce sera non seulement qu'ils fassent des propositions concrètes, mais qu'ils se mobilisent pour constituer les groupes des amis du traité, puisque c'est ces groupes en particulier qui pourra faire avancer les traités avec les propositions qui seront mises sur la table pendant la négociation vers un consensus qui va se traduire dans les prochains drafts du traité. Il y a beaucoup de risques, on le voit aujourd'hui comme Alejandra le dit très bien, puisque le fait d'avancer vers des négociations, ça ouvre la porte à ce que les délégations viennent avec tous les bons, mais aussi tous les mauvais, à diluer les textes autant que les renforcer. Et donc c'est là que le travail de la société civile est clé pour mobiliser tous les États, petits et grands, tout compte autant, toute proposition compte égale, et afin que ce soit les propositions les plus fortes, les textes qui soient défendus, qui puissent surmonter et avancer à la prochaine étape. Donc c'est un encouragement, puisque plus les délégations parlent, que ce soit pour faire des propositions négatives ou positives, plus d'autres États, et y compris des délégations régionales comme l'Union européenne, vont être amenés à intervenir pour défendre les droits fondamentaux, pour défendre ce qui existe déjà en droit international, et dans l'avenir également, on espère, pour faire davantage de propositions pour renforcer les textes. Would you like to add anything, Manja, about the way forward? Yeah, especially for the coming days, we will be discussing on the rights of victims and other provisions that are even more controversial. So I think it would be more challenging, especially for civil society, to push for stronger provisions for protection of victims and for prevention of human rights violations, and for remedial mechanisms, and to have a stronger strategy, or a more practical strategy on how to approach states, how to influence the positions of states who will be continuing to negotiate on these topics in the coming days. Ale? No, simplemente reforzar que se viene una semana muy intensa y que a nivel nacional miembros de la Red Desk pueden apoyar este proceso comunicándose con sus referentes a nivel nacional y empujando para que se unan a este camino en forma constructiva. Muchas gracias a todos. Thank you. Merci beaucoup.